Hi everyone, welcome to the channel Learn English with Ameer. Today we are going to have one beautiful discussion on voices. We'll see in this session how we can convert one sentence from active voice to passive voice. Now these questions are very important for your competitive exams, as you all know. Voices is a compulsory topic no matter which exam you are writing. Now how can you answer the questions of voices, transformation of voices into passive in seconds? We'll see in this video how we can transform the sentences into passive voice in seconds. Okay, right? I'll give you beautiful techniques. We'll solve some questions based on the techniques itself. Okay, you all that you have to follow in this video are, you have to apply two steps when you are about to convert one sentence from one voice to another voice. Step number one, very simple. Identify the tense of the sentence whenever it is given to you. So one thing is understood, that you need to have understanding of tenses first in order to solve questions of voices. Yeah, so refer your tenses basics once. Okay, now once you have thorough understanding of tenses, that all the structures of tenses are known to you, then we can identify tenses easily. Once tenses identification is done, all we have to do is we have to think about the passive voice structure of the same tense. Boom, we got the answer. Okay, I'll tell you how simple this is, and there are some key conversions also. This is very simple. See, whenever you are converting any simple present tense in passive voice, you are going to simply write any of these be forms, is, am, are. Any of these three be forms, very simply use them, and followed by the third form of the verb v3. Always we write be form plus v3. So whenever a simple present tense question appears, all you have to do is use these keywords is, am, are followed by v3. Whenever simple past tense question appears on the screen, all you have to do is apply this keyword was, were, because was, were represent past tense in be forms. Yes or no? So these be forms must also be followed by the main verb third form v3, past participle form of the verb. Yes. Now all that you have to do is you have to identify the tense first. After that, there are some more techniques written here. Well, let's say the tense that you have noticed is not actually simple present, not simple past. It is actually a perfect tense. What is the meaning of perfect tense? When I said perfect tense, it could be present perfect tense, it could be past perfect tense, it could also be future perfect tense. Whenever a perfect tense question appears on the screen, use the keyword been. Using these techniques, guys, we are going to answer the questions in seconds. That is what my intention is to teach you in this lesson, in this session. Okay, you have to answer the questions in seconds. You don't have to take minutes, right? So whenever you see any continuous tense, like present continuous tense, past continuous tense, or any other future, you have to use a keyword called being. This is what we do, right, in our whole session. We'll start doing it now. Okay, now first question appears on the screen, so check that first question now. The first question says very simple thing. See, the question says nobody has answered my question. Well, we're going to start answering the questions now. First question says nobody has answered my question. Step number one, identify tense. We'll solve it in seconds. Okay, see, nobody has answered my question. Has answered. You understand, whenever has or have appears in the question followed by the main verb third form v3, all you have to understand is this is present perfect tense. Yes, I know you understood that this is in present perfect tense. Now all you have to do is identify passive voice for present perfect tense. Now see, whenever there is a perfect tense in the question, you have to search for the keyword been. Now among the options, how many option has been in it? Check. Option 1 or option A says my question has been answered by somebody. Now option number 1 has been, it's okay, considerable, I need that. What about option number 2? Option number 2 also has been, which is considerable. Option number C, option number D, or 3 or 4. Option number 3, option number 4 can be kicked out directly. Those are not the answers because you can't find the keyword been. Now 1 or 2, which one is the answer? Right, my question has been answered by somebody, or my question has not been answered by somebody. Now nobody has answered my question. Nobody means not anyone. Yes or no? Simply no one or nobody is equals to not anyone. That means evaru answer question ki answer cheyaledani anagada, right? So evaru cheyaledane sense kuda naku ravali. That's why not anyone is equals to no one or nobody. So ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఆన్సర్ రాస్తే
In the answers, I can also write it as not anyone if I want to. Nobody can be converted to not anyone. Option 1 says, my question has been answered by somebody. When you say my question has been answered by somebody, నీ question already ఎవరో ఆన్సర్ చేశారు అని, అవునా? కానీ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మీనింగ్ అది కాదు. నోబడీ హ్యాస్ ఆన్సర్డ్, ఎవరు క్వశ్చన్ ని ఆన్సర్ చేయలేదని, అవునా? సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. సెకండ్ ఆప్షన్ తీసుకోవాలి మీరు, మై క్వశ్చన్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఆన్సర్డ్ బై ఎనీబడి, నా క్వశ్చన్ ఎవరి చేత ఆన్సర్ చేయబడలేదు. దట్ ఈస్ ది సెన్స్ in the passive voice. Yes or no? So first question answer is 2. Very simple. Now this is how you can eliminate the options very easily and you can get to the answer in seconds, guys. Okay, using these techniques. Well, we'll go ahead. Now what is the second question? Let us go to the second question now. The judge delivered. Read the question. Whenever a question is displayed, first of all you try to answer that question on your own. In the comment box, what I want you guys to do is, your own answers must be posted once. Try to comment in the comment sections all your answers. What do you think is the answer for the second question? You have to post that answer in the comment box and check that whether it is correct or not with mine. Okay. Now let's see. The judge delivered the sentence at the courtroom yesterday. First thing, tense. What is the tense used in this sentence? Judge delivered. When you see the judge delivered, you can understand deliver is the main verb and it is used alone without any auxiliary. You can say deliver, delivered, delivered, delivering. This is V2. V2 will always represent simple past tense. So we need passive voice of simple past tense. Okay. Now in all the options I can see simple past tense options available and some of the options are irrelevant. I can say one, this thing. How? Option number 1 contains the word been. If the sentence is in simple past, what we are supposed to find is was or were plus V3. No been, no being. So this is not a perfect tense. That's why we won't take option 1. Second option, the sentence was delivered by the judge at the courtroom yesterday. Sounds very good. Correct option is the option number 3. Check. The sentence was being. The sentence was being. I don't want the keyword being also. Why? Because I don't have a continuous tense. Now I got simple past tense. Answer kaadu, right? Option 4 says had been delivered. Yes or no? Again option 4. In option 4 you can see the word been. Don't take it. Okay, so the answer is anyway 2. I'll explain the meaning also for the people who are finding it difficult to understand the meaning of the sentence. The judge delivered the sentence at the courtroom yesterday. Judge తీర్పుని ఇచ్చాడు yesterday కోర్టులో. ఇది సెంటెన్స్. ఓకే, ఆ తీర్పు ఇవ్వబడింది జడ్జ్ చేత కోర్టులో నిన్న అని కూడా చెప్పొచ్చు. అదే అవుతుంది ప్యాసివ్ వాయిస్. అండర్స్టాండ్? నౌ ది ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో అగైన్ 2. Very easily understood. Yes or no? Right. Let us move to the third question. The third question says, very simple. Read the question. I want you guys to answer this question first. Mother gave him a little puppy. Okay, what is the answer for this question? Mother gave him a little puppy. First of all, identify the tense. Okay, what is the tense used in this sentence? Mother gave. Okay, I can say give, gave, given. Gave will become the second form. Yes or no? Gave is the second form. Okay, if it is second form, again the sentence is in simple past tense. Well said. Okay, now in simple past tense again we have to find was or were plus V3. Among the options, where can you find was or were plus V3? Okay, chudandi. He was given a little puppy by mother. Now in this option I can say he was given was plus V3. That's what I need. Okay, option 2, a little puppy was being given. See, I will not take option 2. The reason is simple. I don't want being. All I need is was or were plus V3. You know. What about third one? He had been given a little puppy by mother. Now in this option you can see the word been. It is not correct because I don't have a perfect tense. Yes or no? This is the chart which is very very helpful in answering the questions easily. Yes. Option number 4 says a little puppy is given. Now when do we use is? We use is when the sentence is in simple present, but the sentence is in simple past. That's why we are going to use was or were. That's why option 4 is also not an answer. Answer is option number 1. Very neatly understood. Yes or no? Now this is how you get to the bottom of voices, guys. You can get a very good hold of answering voices, right? Let us move to the fourth question. I know you are getting very good knowledge here, right? If you like this video, I want you guys to like this video. Click the like button. If you want to subscribe to the channel, you can subscribe to the channel for more such information. Okay. Anyway, we'll solve question number 4. The company paid her a meager salary. First of all, for the students who are worrying about the word
The meaning of the word meager. What is the meaning of meager? Meager means inadequate. Scanty, meager means inadequate. What is the meaning of inadequate? Inadequate అంటే సరిపోయినంత శాలరీ రావట్లేదు, సరిపోనిది, ఓకేనా, తక్కువ శాలరీ వస్తుంది. మీగర్ శాలరీ అంటే చాలా తక్కువ శాలరీ, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ద కంపెనీ పేడ్ హర్ అ మీగర్ శాలరీ. కంపెనీ పే చేసింది ఆమెకి చాలా తక్కువ శాలరీ, ఓకేనా, సరిపోని శాలరీ. ఓకే, దీనికి కావాలి పాసివ్ వాయిస్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి టెన్స్లో కనిపిస్తుంది మీకు క్వశ్చన్ నంబర్ 4లో పెయిడ్. Now, through this word paid, you can say the sentence is directly in simple past again. So, ఇక్కడ కూడా simple past ఉందంటే మళ్ళా వాడాలి was or were plus V3. Yes or no? Among the options, was or were plus V3 కావాలి, been ఎక్కడ వద్దు. ఆప్షన్ 2 చూడండి వెంటనే, ఇప్పుడు మీకు అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి been ఆన్సర్ కాదు, ఓకేనా. ఆప్షన్ సి చూడండి, ఆప్షన్ 3 దాంట్లో కనిపిస్తుంది బీయింగ్, అది కూడా ఆన్సర్ కాదు. ఓకే, ఆప్షన్ 3 కూడా ఆన్సర్ కావట్లేదు. ఆప్షన్ 4 was to be paid అని ఉంది. యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ లో ఎక్కడ టు పే లేదు. If you see the word to pay in the question, in the passive voice, you will convert it as to be paid. But unfortunately, you are not able to find this combination to pay, which is an infinitive. Okay. Now, this is not here, so I will not take option 4 as the answer. Now, which one is the answer? Option number 1. Okay, chadavandi. She was paid a meager salary by the company. Was paid. Was paid. Was plus V3. Easy? Very easy, right? Meaning, she was paid a meager salary by the company ante ఆమె చాలా తక్కువ శాలరీ తీసుకుంటుంది కంపెనీ ద్వారా, ఓకేనా. వెరీ సింపుల్, రైట్. లెట్ us go to 5th క్వశ్చన్. మై వాచ్ కాంట్ బి రిపేర్డ్ బై ఎనీవన్. మీనింగ్ ఏంటో ఆలోచించండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మై వాచ్ కాంట్ బి రిపేర్డ్ బై ఎనీవన్? నా వాచ్ ఎవరి చేత కూడా రిపేర్ చేయబడదు. అసలు మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఎవరు కూడా నా వాచ్ని రిపేర్ చేయలేరని. అసలు ఓకే, చూద్దాం. ఇప్పుడు ఎవరు రిపేర్ చేయలేరని చెప్పిన సెంటెన్స్లో టెన్స్ ఏం కనిపిస్తుంది? టు బి ఆనెస్ట్, ఈ సెంటెన్స్ లో మీకు టెన్స్ కనిపించట్లేదు. దీంట్లో యూజ్ అయింది ఒక మోడల్. ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఈస్ ద మోడల్? ద మోడల్ యూస్డ్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఇస్ కెన్. నా ఒక మంచి టెక్నిక్ మీ అందరికి నేను చెప్తాను చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 కోసం మోడల్స్ ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో. ఆ మోడల్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ రాస్తా, కావాలంటే మీరు నోట్ కూడా చేసుకోవాలి, ఓకేనా. ప్యారలల్ గా మీరు నోట్స్ కూడా నోట్ చేయాలి, లేకపోతే మీరు విన్న వీడియో అనేది వేస్ట్ అవుతుంది అన్న. ఓకే, సో ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు నోట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. You have to answer the questions in second like this. Okay, will, shall modals అవుతాయి అన్ని కూడా, right? There are some words like must, should, some modals are there. Okay, must, should, ought to, need to, has to, have to, had to, right? All those are modals, by the way. Whenever you get any of these words including the word can and may, can, could, may, might also, what you are supposed to do is ఈ మోడల్స్ తర్వాత సింపుల్ గా మీరు పెట్టాలి పాసివ్ వాయిస్ లో బి తర్వాత పెట్టాలి థర్డ్ ఫామ్ V3. సో మోడల్ ప్లస్ బి ప్లస్ V3 కాంబినేషన్ కావాలి. ఇది ఒక టెక్నిక్ అనమాట. నా ఇప్పుడు చూడండి, మై వాచ్ కాంట్ బి రిపేర్డ్ బై ఎనీవన్. కెన్ నాట్ బి రిపేర్డ్ కనిపిస్తుంది కదా, కెన్ నాట్ బి రిపేర్డ్ బై ఎనీవన్. మీకు కనిపించే కెన్ నాట్ బి రిపేర్డ్ లో మీకు కనిపిస్తుంది బి ప్లస్ V3 క్యాన్ ఉంది, అవునా కదా. క్యాన్ ప్లస్ బి ప్లస్ V3 అంటే ఇచ్చిన సెంటెన్స్ దేంట్లో ఉన్నట్టు గుర్తుపట్టాలి, passive voice. Now, all that you have to do is convert this passive voice sentence into active. యాక్టివ్ లో మీరు రాసేటప్పుడు ఈ బి ప్లస్ V3 రాదు, అవునా కదా. కెన్ తర్వాత డైరెక్ట్ గా వస్తుంది క్యాన్ ప్లస్ V1. ఏమొస్తుంది? క్యాన్ ప్లస్ V1. ఎస్ అను మనం ఈ క్యాన్ ప్లస్ V1 నే పాసివ్ వాయిస్ లో రాస్తాం క్యాన్ ప్లస్ బి ప్లస్ V3. దట్ ఈస్ సింపుల్. ఓకే, నా ఇప్పుడు చూడండి క్యాన్ ప్లస్ V1 ఎన్ని ఆప్షన్స్ లో ఉంది. ఆప్షన్ 1 లో కనిపిస్తుంది మీకు విల్. విల్ ఎందుకు తీసుకుంటాం? మనకి కెన్ కావాలి. ఆప్షన్ 4 లో కనిపిస్తుంది మళ్ళీ విల్ ఎందుకు వస్తుంది? రాదు. 2 or 3 చదవండి. నో వన్ కెన్ రిపేర్ మై వాచ్. నో వన్ క్యాన్ రిపేర్ మై వాచ్. నో వన్ కాంట్ రిపేర్. చూడండి ఆల్రెడీ సెంటెన్స్ లో నో వన్ రాస్తే నెగిటివ్ అవుద్ది, కాంట్ రాస్తే మళ్ళా నాట్ వస్తుంది. కాంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కెన్ నాట్, మళ్ళా నాట్ రావద్దు, ఓన్లీ కెన్ రావాలి. నో వన్ అనేది నెగిటివ్ కాబట్టి. సో ఆన్సర్ అవ్వాలి నో వన్ క్యాన్ రిపేర్ మై వాచ్. మై వాచ్ కాంట్ బి రిపేర్డ్ బై ఎనీవన్. ఎస్ ఆర్ నో? సో వెరీ సింపుల్. ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ is option 2. Let us move to our 6th question. 6th question ఒకసారి డిస్ప్లే అవుతుంది, ఒకసారి చూడండి. ఆన్సర్ మీరు చేయడానికి ట్రై చేయాలి, బికాస్ యు నో వై. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ మోడల్స్. ఓకే, మోడల్స్ లో ఇక్కడ యూజ్ అయింది ఈ క్వశ్చన్ లో. క్వశ్చన్ ని చదవండి ఒకసారి, మీకు కనిపిస్తుంది. కుడ్ యూ పాస్ ద సాల్ట్? ఓకే, ద వర్డ్ క్యాన్ బి రిటర్న్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ యాజ్ కుడ్. కెన్ కే పాస్ట్ టెన్స్ అవుతుంది కుడ్. అలాంటప్పుడు కెన్ మోడల్ అయితే కుడ్ షుడ్ ఆల్సో బికమ్ అ మోడల్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆల్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఆప్షన్స్ లో వెతకండి కుడ్ ప్లస్ బి ప్లస్ V3. It is simple. Could plus B plus V3. Now, in option number 1, I can see could the salt been passed. I want B but not been. Option number 1,
gone. Option number 2, check the option number 2. Could the salt be passed by anyone? Sounds very fine. Yes or no? Could the salt be passed by anyone? But ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఈ సెంటెన్స్ లో could ప్లస్ be ప్లస్ v3 ఉంది, బట్ పైన ఉన్న సెంటెన్స్ లో ఎనీవన్ లేరు, సబ్జెక్ట్ ఉంది ఏంటి అంటే యూ. అవునా? ఆప్షన్స్ లో ఉంటే యూ ఉండాలి, లేకుంటే యూ ఉండొద్దు, అంతేకాని you don't have to use any other word, an external word called anyone. లేని వర్డ్ ఎందుకు వస్తుంది? రాదు. ఇది మిమ్మల్ని కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చిన ఆప్షన్ అన్నమాట, అర్థం చేసుకోండి. రైట్, ఓకే. యూ కావాలి మనకి, ఉందా లేదా చూద్దాం. ఆప్షన్ నెంబర్ 3, కుడ్ ద సాల్ట్ బీ పాస్ట్. యాక్చువల్లీ పాస్ అనే వర్డ్ కి పాస్ట్ టెన్స్ లో పాస్ట్ రాదు, ఏమొస్తుంది అంటే పాస్ట్, ఈడి వస్తుంది, టీ రాదు, అవునా కదా? దట్స్ వై మీకు పాస్ట్ అనేది రాంగ్ అవుతుంది, పాస్డ్ కావాలి. దట్స్ వై కుడ్ ద సాల్ట్ బీ పాస్డ్ కనిపిస్తుంది, అండ్ తర్వాత మీకు బై యూ లేదు. యూ లేకపోయినా పర్లేదు, కానీ మనం ఎనీవన్ తీసుకోం. యూ ఉంటే యూ తీసుకుంటాం, లేదంటే నో ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ సబ్జెక్ట్స్ మనం ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు కాబట్టి. నో ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్ ఆల్. దట్స్ వై కుడ్ ద సాల్ట్ బి పాస్డ్. Now observe the next question, 7th question. Samir shut the door with a bang. ఇప్పుడు దీంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి టెన్స్. What is the tense used in the sentence, guys? Now, have you guessed it properly? The tense is simple past. You know, reason is very simple. వర్బ్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఒకసారి, షట్. ఇట్ ఈస్ రియలీ సమ్వాట్ కాంప్లికేటెడ్, లిటిల్ బిట్ ఫిషీ. ఫైండింగ్ టెన్స్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ ఫిషీ బికాస్ యూజ్ చేసిన వర్బ్ ఉంది చూసారా, షట్. షట్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ రిమైన్ సేమ్ ఇన్ ఆల్ ఫార్మ్స్, v1, v2 and v3. It looks alike, right? I'll tell you what. See, the word shut can be used in present tense. The same word can be used in past tense. The same word can be used as past participles also. That means the verb form is not changing at all. It looks all the same in every kind of sentence that you write. Okay, and obviously in the last kind of verb form, that is present participle, we would be using ing. Now in this question what we can find is Samir shut the door with a bang. Now this could be simple present tense, this could also be simple past tense. It depends. We'll see now. సింపుల్ ప్రెజెంటా సింపుల్ పాస్ట్ చూడాలంటే గో టు ది ఆప్షన్స్ వన్స్. ఎక్కడైనా మీకు ఈస్ కనిపిస్తుందా? అన్నిట్లో నో, లేదు. వర్స్ కనిపిస్తుందా? ఎస్, పాసిబుల్. అయితే ఇది 100% v1 కాదు. ఆప్షన్స్ లో ఇది మీరు తీసుకోవాల్సింది పాస్ట్ టెన్స్ లా కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, ఇఫ్ దర్ ఈస్ v2 ఇన్ ది సెంటెన్స్, యూ క్యాన్ సే ద సెంటెన్స్ ఇస్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్. వెంటనే మన టెక్నిక్ అప్లై చేయండి. సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉంటే వర్స్ ఆర్ వర్బ్ ప్లస్ v3 కావాలి. అమాంగ్ ది ఆప్షన్స్ వర్స్ ఆర్ వర్బ్ ప్లస్ షట్ కనిపించాలి. ఓకేనా? ఆప్షన్ 1 లో ఉందా? ఉంది. The door was shut with a bang by Samir, which is good, correct. Okay, option number 2 చదవండి. The door with a bang shut by Samir, was ఎక్కడ లేదు. Option number 3 ఎక్కడ కూడా was కనిపించట్లేదు, చదవండి. The door shut Samir with a bang, incorrect. Option number 4, in this option you can see the word been, which is quite unnecessary. That's why option number 1 is the answer. Now how many seconds would you take to answer this question in the examination? Very few. Yes or no? That's how we are going to solve the questions in no time. Right, guys? Now, let us move to our next question. Next question, 8th question. Before going to that, for the students who are worrying about the meaning of this sentence, Samir shut the door with a bang. Samir door ni vesadu with a bang ante meaning enti ante using some force. Not quietly, he did not do it quietly or softly. He did it very hardly with a bang. Bang and a sound anamata ante. Okay na? Right. Next question. Who asked you to draft this letter? This is the question. Now I can tell you one thing. In this question, 8th question, you can apply one technique. You have to know this thing. By is a preposition. Whenever preposition occurs, the next thing that we see will always be an object. Okay? For the students who know what grammar is, they will understand this. Otherwise, simple గా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కి విషయం చెప్తాను వినండి. బై తర్వాత ఒకవేళ హూ వస్తుందా లేకపోతే హూమ్ వస్తుందా అని అడిగితే మాత్రం యు ప్లీజ్ సే బై విల్ నెవర్ టేక్ హూ, ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ టేక్ హూమ్. So we don't usually see the word who followed by by. By will always be followed by the word whom. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఫామ్ లో whom ఉంటుంది, సబ్జెక్టివ్ ఫామ్ లో who రాస్తాం. Now you understood this. Now by whom is the correct usage. Among the options you can see by who in option number 1, option number 2. Eliminate 1, eliminate 2. In no time you are going to get the answer. Okay, now which one is the answer in between option number 3 and option number 4? Check. Option number 3 says, by whom were you asked? All that you have to do is identify tense. Who asked you? In the question, you can see who asked you. Okay.
Now using this word I can say this is again simple past. Most of the questions have simple past. See, simple past tense, use was or were plus V3 please. Okay, now in the options I need was or were plus V3. So by whom were you asked, by whom you were asked. Now this is tricky. Now see, I have to tell you one thing guys. ఒక చిన్న క్వశ్చన్, ఒక చిన్న విషయం అర్థమైతే గ్రామర్లో మీకు ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 3 అండ్ ఆప్షన్ నెంబర్ 4 ఆర్ pretty close because both have the passive voice of simple past tense, was or were plus V3. కనిపిస్తుంది were you, you were. ఈ యూసేజ్ లో చిన్న ట్రికీనెస్ ఉంది. ఏంటి? నో అండర్స్టాండ్. స్టేట్మెంట్ లాస్ట్ లో మీకు కనిపిస్తుంది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. ఏం కనిపిస్తుంది? అవునా? అయితే ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ క్వశ్చన్ మార్క్స్ లో బేసికల్ గా మీకు ఫ్రేమింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఓకే, నా సి లెట్ us say ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆ పర్సన్ నేమ్ ఏంటి అంటే కమల్. అయితే నువ్వు కమల్వి అని చెప్పాలనుకోండి, మీరు సింపుల్ గా అంటారు యూ వుడ్ సింప్లీ సే యూ ఆర్ కమల్. ఎస్ ఆర్ నో? లెట్ us say you don't know whether that person is really Kamal or not. You want to find out whether that person is Kamal or not. Ask him a question, he'll tell you. Okay na? అడగండి క్వశ్చన్, అతను చెప్తాడు ఈజ్ హీ రియలీ కమల్ ఆర్ నాట్. అడగాలనుకోండి, మీరు అప్పుడు యూ ఆర్ కమల్ అన్నారు, మీరు ఏమంటారు తెలుసా? నువ్వు కమల్ వా అని అంటే నువ్వు సింపుల్గా అడుగుతావు ఆర్ యూ కమల్. ఏమంటారు మీరు? ఆర్ యూ కమల్. దిస్ ఈస్ వెరీ బేసిక్ థింగ్ దట్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు నో. తెలియదు అనుకుని నేను చెప్తున్నాను, ఎవరికైతే రాదు వాళ్ళకి. సో ఆల్ దట్ యూ హ్యావ్ టు సీ ఇస్ at the end of this sentence you find a full stop, at the end of this sentence you find a question mark. ఒక సెంటెన్స్ ని ఫుల్ స్టాప్ సెంటెన్స్ ని క్వశ్చన్ చేయాలి అంటే మనం యూ ఆర్ ని రాసేది రివర్స్ చేసి ఏం రాస్తాం? మనం ఆర్ యూ రాస్తాం అనమాట. హీ ఈజ్ అ బాయ్, అతను అబ్బాయా అంటే ఈజ్ హీ అ బాయ్, అతను అబ్బాయా అని క్వశ్చన్ అడుగుతాం అంతే. మన రివర్స్ చేస్తాం అనమాట ఆర్డర్. ఇప్పుడు వినండి, క్వశ్చన్స్ లో మనం క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆప్షన్స్ లో మనకు క్వశ్చన్ మార్క్ కావాలి కాబట్టి మనకి ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ ఒకటి కనిపించాలి. అంటే ఆర్ యూ నా, యూ ఆర్, వర్ యూ ఆర్ యూ వర్, ఏది తీసుకుంటావు అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ వర్ యూ ఆర్ యూ ఫర్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే గ్రామటికలీ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ఆక్సిలరీ వర్బ్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్. దిస్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ద సెంటెన్సెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్వర్టింగ్ ద సెంటెన్సెస్. దిస్ thing that the action that we are doing is called inversion of the sentences. ఇంత కాంప్లికేటెడ్ వర్డ్స్ మనకు అవసరం లేదు, ఇన్వర్షన్ అయితే చేయాలి ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్సెస్ లో. అదంతా వద్దనుకుంటే సింపుల్ గా ఆర్ యూ లాగానే మనం వర్ యూ రాయాలి. సో ఆప్షన్ నంబర్ 3 ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. టేక్ 3 as the answer. ఇలా మనం క్వశ్చన్స్ ని చాలా ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అవునా? లెట్ us move to question number 9. It says look they have painted the door. Look, చూడు వాళ్ళు డోర్ ని పెయింట్ చేసేసారు. ఓకేనా? ఇదే చెప్పాలి మనం పాసివ్ వాయిస్ లో. టెన్స్ ఐడెంటిఫై చేసి ఉన్నారా లేదా చూడండి. దే హ్యావ్ పెయింటెడ్ లో కనిపిస్తుంది హ్యావ్ ప్లస్ పెయింటెడ్, హ్యావ్ ప్లస్ V3. యూజింగ్ దాట్ కాంబినేషన్ ఐ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 రిప్రజెంట్ సింపుల్ పాస్ట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 మనం స్టార్టింగ్ లోనే స్ట్రక్చర్ చెప్పాం. అవునా? ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్. నౌ ఇన్ ఆల్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ the keyword is been. ఆప్షన్స్ లో ఫాస్ట్ గా చూడండి, బీన్ ఎన్నిట్లో ఉంది? ఆప్షన్ నెంబర్ 1 లో ఉందా? లేదు, బీయింగ్ ఉంది. రైట్? ఆప్షన్ నెంబర్ 2 కంటైన్స్ బీన్, ఆప్షన్ నెంబర్ 3 కంటైన్స్ బీన్, ఆప్షన్ నెంబర్ 4 హ్యాస్ నో బీన్. సో ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ నెంబర్ 4. ఆల్రెడీ మీ దగ్గర సగం ఆన్సర్ ఉన్నట్టే. నౌ చెప్పండి, ఇస్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఆర్ ఆప్షన్ నెంబర్ 3 ఇస్ ది ఆన్సర్? విచ్ వన్ ఇస్ ది ఆన్సర్? హ్యావ్ పెయింటెడ్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే మనకు కూడా ప్రెజెంట్ టెన్స్ కావాలి. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 లో మీకు కనిపిస్తుంది హ్యాడ్ బీన్. had is not used in present tense, had is used in past tense guys. Okay, present tense లో మనకు రావాలి. థర్డ్ వన్ ఏమొస్తుంది చూడండి ఒకసారి, the door has been painted. డోర్ సింగులర్ కాబట్టి మనం రాస్తున్నాం ఇక్కడ has. that's why answer is the door has been painted. okay, వెరీ సింపుల్. ఏం లేదు, వాళ్ళు డోర్ ని పెయింట్ చేశారు, డోర్ వాళ్ళ చేత పెయింట్ చేయబడింది. చెప్పడం రెండు విధాలుగా చెప్పొచ్చు. ఇది కింద ఉన్నది passive voice అన్నమాట. okay, let us move to our last question of this session. It says when did he return my books? Okay, in this question what is the tense used? Very simple. When did he return my books లో మీకు కనిపిస్తుంది when did he. Very simple. In any sentence if you are using the auxiliary did, it is a shortcut guys. Apply this shortcut. I am telling you lots of tricks in a single video. It is very informative. Okay, see, did is simply a word which represents simple past tense in a sentence. I can tell you this sentence, the 10th question is also in simple past. That means you have to use this combination was or were plus V3. You know, among the options, which option contains was or were plus V3? Option 1 were my books. So good, right? Option number 2 will. Where did you get the word will from? This is incorrect. Option number 2 is incorrect. When has he returned? Has. Why do we get has guys? We need was or were plus V3. In option number 4 you can see are is used. Well.
all the eliminations are happening here. You are eliminating all the options, so you are left with only one answer, that is option number 1, I presume. Yes, when were my books returned by him? Without even taking more than 2 or 3 seconds, you can answer this question, guys, right? With this, we have come to the end of this session. I hope you guys liked this video. If you found this video very informative, please click that subscribe button and share this channel with maximum number of students. All that I need from you guys is please share this channel to maximum number of students so that I can reach maximum number of students from you people. Yes, I want this information to be shared. So please subscribe to the channel right now and please like the video if you really liked it. And I'll meet you guys in the next video with one more beautiful session like this. And if you want a session on tenses, because we are discussing lots of things in this session related to tenses, if you really want a session on tenses also, please comment it down in the comment section below. Okay, I'll meet you in the next session. Till then, take care everyone. All the best. Thank you.